Kriya sadhaks. We added one more on the Kriyam with a great list provided by the master, and this is just another lotus flower, it is lotus feet. If there is one thing which the master loves, it is on the Kriyams, the Mandarayagam that follow. பாபாஜிக்கு உகந்த காரியங்களே நாம் பாபாஜி சங்கத்தில் செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். ஆகவே பாபாஜிக்கு பிடித்தமானது எது என்று கேட்டால் மந்திரயாகம். மந்திரயாகம் நாம் செய்ய ஆரம்பித்தால் ஒரு மனம் பூரித்து விடுகின்றது. அதை விட ஒரு நல்ல காரியம் நாம் உலகத்திலே செய்ய முடியாது. ஆகவே தான் இங்கனம் சத்குரு திருவருளினால் உருவான இந்த இடத்திலே அவருடைய மனதின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு மந்திரயாகத்தை நடத்த முடித்தோம். அந்த மந்திரயாகம் எவ்வளவு தூரம் பாபாஜிக்கு பிரியமானது என்பதை அவர்கள் கொட்டு கொட்டு என்ற மழையை கொட்ட வைத்து காட்டிவிட்டார்கள். So I told you this is something which Master loves. In the sacred land of Sri Lanka, where the great Siddhantam tried to blossom into a Siddhantam, Master always wanted to have this type of mandarayagams. That also in a home of his, it is not an ordinary sangam, it is the home of Kriya Babaji Nagaraj. To have a yagna of that type at a place which you have dedicated entirely to the Master, every square foot of it, we can't find a better method of sanctifying it than conducting this mandarayaka. And Master has very clearly expressed in a very positive way how he has accepted this ashram as also the mandarayagam in toto with absolutely no reservations. No doubt people are going to turn down and say, Yogiya, this is not much of a wonder here. After all, it is monsoon weather. I don't deny it is monsoon weather. We want to have more monsoons of this type through Master's grace. We did have rain much earlier in the previous days, I don't deny it, but the day was quite clear. We happened to finish all our commitments in the 7th World Congress of Acupuncture. We came back, the moment we came back in a hurry to start it, Master said, well, that is at last you're coming back to do your duties. And he started with a small drizzle, saying that you come late to start it. So he has to hold back the rain till we can fulfill our horrible responsibilities somewhere else. So the moment we came here, it started drizzling. Just a small drizzle. That drizzle gave me immense satisfaction because I was a little bit worried. Master was not happy about my being late. So that gave me some sort of a satisfaction. Well, I'm trying to make Master a little bit happy. That means he's compensating for our mistakes and our limitations. Then he went to all the formalities of trying to get everything together. And I was really surprised to find that you people have already done tremendous amount of work. Particularly I was worried about whether the yandras will still be there or yet to be made. And how many mistakes there will be, I don't know. But anyway, when I came here, I was really surprised to find that people got yourself very well organized. Everything is just set. On a mark gets set, goes all the work that was needed. It really go. And when we started the yagam, Master really expressed his pleasure by sending rains not in cats and dogs but in torrents. Absolute torrents. Saying, there you have it, at last have it, as you deserve it.
And then we had the great responsibility of keeping the fire going. So there also the students rose to the occasion. Otherwise you could have rest assured the Mandrayagam Peedam would have been a swimming pool. So dealt with the situation, and then if you kept the fire going, this is exactly what really works. This is what we call, my friends, to put it very briefly, a miracle. சித்திகளை பற்றி எவ்வளவோ பேசுகின்றோம். சித்திகளுக்கு பெயர் போனது சித்தாந்தம். எவ்வளவோ சித்திகள் இருக்கின்றன உலகத்தில். இத்தகைய ஒரு சித்தி அழகாக நம்முடைய சித்தாந்தத்தை சொல்லியிருக்கின்றார்கள். சாதனை பலம் மிகுந்த தபஸ்விகள், கற்பு மிகுந்த மங்கையர், சத்திய வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள், பெய்யென்றால் மழை பெய்யும் என்று சித்தாந்தம் சொல்லுகின்றது. Friends, we read such a lot in our great systems of philosophy without understanding what they are driving at. It is very specifically stated in Siddhantam. We do intensive sadhana and become a tabasvi. If we lead a life of chastity in thought, word and deed, and become a chaste person, particularly chaste maidens and women. If you happen to lead a life of truth, uttering nothing but the truth, in all circumstances, even if it happens to cost your life, never utter falsehood. If you can be a person of truth of that type, such people are considered to be extremely potential from the standpoint of yoga. And if they come to a place and say it should rain, it will rain. But anyway, don't attribute all the rains which you found in Sri Lanka to me. Please don't do that. It all goes to the master. So this is very important. That is how we bring in rains, and right through the ages they have made use of yagnas to bring rain to the land. I still remember those days. Once it happened in India, for 7 years at a stretch, no rain. The whole country was reeling under this lack of rain and water. Even drinking water became such a scarce commodity. And some political leaders like Rajaji and people who belong to the Siddhanta tradition throughout the length and breadth of India conducted yagnas. Will you believe that there was tremendous amount of opposition in the parliament and the state assemblies to this, saying it is absolute nonsense to conduct yagnas? Will you believe that in India, the homeland of yoga? And people are wasting the foodstuffs and material in the yagna fire, which should be used for feeding the poor. That was the criticism that was leveled against the people. As a matter of fact, in every yagna it is good to feed the people also. It's part of it. That is the reason why the Master's birthday celebrations you people feed on the last day. Please let that feeding be done here in Lanka Baba Jagasangam and nowhere else. ஏழை மக்களுக்கு உணவளிப்பது மிக முக்கியம். இப்படியெல்லாம் நாம் மந்திரயாகத்தை செய்தால் மழை கொட்டுகின்றது, அந்த நாடு செழித்து உங்குகின்றது, பொருளாதாரம் பெருகுகின்றது, மக்கள் செழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதை அமைத்தார்கள். So going back once again to the drought period in India, because at that time one of my Upagurus, Yogi Prachananda Guru, came down to Gamadata, to that Brahmanar Kali temple area, and it did this period of tabas for 48 days. And if it tabas had been successful, because of course he conducted the yagna towards the end, there should be rains, and people are laughing at him. 7 years no rains,
this Swami is going to come and bring about trains, and that was the general reaction of the people, because they felt it was an impossibility. But strangely enough, on the 48th day, after all the arguments that were conducted through the length and breadth of India, and this tapas being completed by Yogi Prasananda Guru, it started raining in torrents. And all of us were astounded by this miracle. இப்படி நேற்றல்ல இன்றல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக யோக சித்தாந்தத்தின் மூலம் மழையை பெய்ய வைத்தார்கள். அப்படி பழங்காலத்திலே நடந்த ஒரு புராதன கதையாக இல்லாமல் 20ஆம் நூற்றாண்டிலும் அதை செய்து காட்டி விட்டார்கள் சத்குருதேவர். So as long as there is Yoga Siddhantam on the surface of this earth, my friends, you are bound to have miracles. Unlimited amount of miracles. This is how whenever Master wants it. You could have brought the rains even earlier if you wanted to. But you want us to realize the importance of that mantra yagam. How we can, if he wills it, bring all the clouds from the surrounding area and make it pay in torrents just where he wants it to be done. The Siddhas are a complete master of the whole situation, whether it be the Prakriti, the nature, or human nature, or the world at large. இப்படியெல்லாம் சித்தர்கள் தன்னுடைய சித்திலைகளை செய்து காட்டுகின்றார்கள். சித்தி என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே ஏன் இப்படியெல்லாம் சித்தி செய்யணும்? ஒரு நண்பர் ஒரு சந்திச்சேன் இப்பொழுது இந்த 7வது அனைத்து உலக ஊசி சிகிச்சை மன்ற மாநாட்டில். ஏன் உங்களுடைய சத்திய சாய்பாபா இப்படியெல்லாம் சித்தி லீலைகள் செய்கின்றார்கள்? சிப்படி விதி போல இருக்கிறது, இதற்கு ஏன் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் நண்பர். I happened to stumble upon a gentleman in that 7th World Congress of Acupuncture. He said, do you know about Satya Sai Baba? Yes, I do. Why is he working miracles? What's the purpose behind it? Is it a magic show? The magicians are doing it. I said, it's not a magic show, it is a Siddha show. And there's a purpose behind it, to create faith in you. To the extent to which you need it, all the world prophets did work miracles. To understand the limitations of human nature, to understand the eternal, omnipresent, omnipotent, and omnipresent nature of divinity. And some people have started asking the natural question, if that is so, why not Master work miracles? Why not people do the same thing? The difference is there, so got different methods of approaching it. Master wants us to understand the glory, greatness of Yoga Siddhantam through these miracles which I am referring to now. They are miracles which have got a more positive effect, not only for us, but for the community, the city of Colombo and Sri Lanka as a whole. That is the type of miracle which is more effective and much more needed in this time. நீங்கள் நம்மளாம் சித்திலைகள் பலவிதமாக செய்யலாம். ஆயிரக்கணக்கான சித்திகள் இருக்கின்றன உலகத்தில். எல்லாவற்றையும் தொகுத்து 8 அட்டமா சித்திகள் என்று வைத்தார்கள் சித்தர்கள். இப்படி இந்த சித்திகளிலே சிலவற்றை தேர்ந்தெடுத்து அந்தந்த யோக சித்தாந்த மரபுப்படி அந்தந்த நாட்டின் மக்களுடைய தேவைக்கு தகுந்தாற் போல சித்திகள் செய்வதுதான் சித்தர்களுடைய நோக்கம். ஆகவே பாபாஜியுடைய நோக்கம் பல பொருளெல்லாம் உருவாக்கி சித்திகள் செய்தால் போதாது, அதனால் மக்கள் மதுரையை மயங்கி அந்த சக்தியிலேயே மயங்கி சாதனையை மறந்து விடுவார்கள் என்ற காரணத்துக்காக சாதனையை பெருக்கி இது போன்ற மந்திரயாகங்களை நடாத்தி மழையை பெய்ய வைத்து நம்முடைய நம்பிக்கையை பெருக வைக்கின்றார்கள். So Master's miracle is of much higher caliber.
much more positive, which can convince even the doubting Thomas of a friend whom I found there in that Bandhanayak hall. இப்படி சித்தி லீலைகளில் சந்தேகம் கொள்ளுகின்ற இந்த மக்களுக்கும் ஒரு நன்மையை பயக்கக்கூடிய முறையிலே தான் சித்தி லீலைகள் நடக்கின்றன. மற்றொரு துறையிலே சத்குருதேவர் சித்தி லீலைகள் செய்வது யோகத்தை கொண்டு மக்களுக்கு சிகிச்சை செய்வது, அவர்களுக்கு உணவு ஊட்டுவது, ஆன்மீக வளர்ச்சியை பெருக்குவது. What is exactly the miracle of miracles? To enable you people to turn towards God. That is the greatest miracle. That is exactly what he is doing through his fivefold path of Kriya Yoga. Instead of trying to materialize an object and give it to you, you say, oh wonderful, Sadgurudev, you have given me a Shivalinga today, fine, I'll do it. And if then the next question that will arise in your mind is, all that Master is so kind enough to give me a Shivalinga, will you be able to materialize for another $1,000 and give it to me finished? There goes all your devotion down the drain. இது ரொம்ப முக்கியம். இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கிறார்கள் மக்கள். பாபாஜி இப்படியெல்லாம் பொருளை உருவாக்கி கொடுக்கின்றாரே, ஒரு 2 கட்டி தங்கத்தை தான் உருவாக்கி கொடுக்கட்டுமே அப்படின்னு ஆசை வந்துடும். ஆகவே தான் நீங்கள் தங்கத்தை உருவாக்கி அற்புதத்தை செய்வதை காட்டினார். நீங்கள் பாடுபட்டு உழைத்த அந்த தங்கத்தை கொண்டு நல்ல காரியங்களை செய்தால் அது உண்மையான ஒரு சித்தி என்று சொல்லலாம். Instead of trying to get a couple of blocks of gold from Master, some from Badri Narayan, if you can work hard and try to get that amount of gold to do serve humanity at large, that is really a greater miracle. That is the reason why Master keeps himself in the background as far as these materialization cities is concerned. The extent to which we need it, he is demonstrating it and pushing us to that level. Not only to understand that siddhis are possible. The ultimate goal of Babaji is to convert all the people into siddhas. Not merely be admiring siddhas. இதுதான் முக்கியம். பாக்கி பரம்பரைகளை சித்தி லீலைகளை பார்க்கிறோம். பாபாஜியுடைய கிரியோக பரம்பரையிலே சித்தர்களை உருவாக்கின்ற சித்தியை பார்க்கின்றோம். That is the essential difference. See how all the people enjoyed this rain? That means you are all siddhas in the making. Learn to appreciate the siddhi of the Master. So this is very important. All the people appreciated it. I am sure all our neighbors didn't appreciate it. They thought we were absolutely crazy. Going sitting in that rain and continue to chant in spite of the fire being put out. They thought the most sensible thing to do will be to pack up everything and go inside. Because that is the reaction of an ordinary person who's far away from Siddhantam. But you people are of a different caliber. I'm not saying you're siddhas, but you're siddhas in the making. So when you find this coming, they said, that's fine. Master is showering his grace. Why not you have a shower bath? So that is the proper attitude. இதுதான் முக்கியம். அதாவது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு மழையில் நனைஞ்சா எனக்கு ஜலதோஷம் வந்துடாதா, எங்கேது என்னவோ அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் பயங்க ஆரம்பித்தால் நிச்சயம் ஜலதோஷம் வந்துடும். சரி, நம்பினோர் கைவிடப்படா என்ற முறையில் பாபாஜி இவ்வளோ அழகாக வந்து நம்ம 2-3 நாளாக குளிக்க முடியாமல் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், நன்றாக குளிக்க வைக்கின்றாரே, அவருடைய தீர்த்தத்தில் நம்ம குளித்து நிச்சயமாக சித்தாந்த துறையில் முன்னேறும் என்று ஒரு நம்பிக்கையோடு இதில் புகுந்தால் உங்களுக்கு நோய் வருவதற்கு மாறாக நல்ல முறையில் ஆன்மீகத்துறையில் முன்னேறுவதற்கு அது அமைந்து விடுகின்றோம். ஆகவே இப்படி நாம் எந்தெந்த இடத்திலே சத்குருதேவ் அவர்கள் தம்முடைய சித்தி லீலைகளை காட்டுகின்றார்களோ அதில் நாம் அந்த பெரும் வெள்ளத்திலே சேர்ந்து அதோடு நீந்தி போக வேண்டுமே தவிர கரை ஓரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு இவர் இந்த லீலை செய்கிறாரே, அவர் அந்த சித்தி லீலை செய்கிறாரே, அவர் சித்தி லீலையில் தேங்காயை உருவாக்குனாரே, பாபாஜி மாம்பழத்தை உருவாக்குவாரா அப்படின்றலாம் கேட்கப்படாது. This is very important. Don't be demanding.
Learn to flow. The floods are absolutely flowing. Floods are flowing in the Kaveri and the Ganga. Don't be sitting there and finding what is exactly the cubic feet of water that is flowing. The best thing to do is to jump into the flood and just keep on going along with the flood. இப்படியெல்லாம் நாம் பாபாஜி அந்தந்த இடங்களிலே காட்டுகின்ற லீலைகளில் நாம் அது புகுந்து கொள்ள வேண்டும். இதை விஷயம் புரிந்து சில மக்கள் கேட்டால் நன்றாக சொல்லுங்கள். பாக்கி சில மக்கள் என்னையா அது போயும் இந்த வயசான காலத்தில் உங்கள் உடம்பை கவனிச்சிக்காமல் எங்கேமோ அந்த யோகியார் வந்து சொல்லிட்டாராம், கடற்கரை ஓரமாக உட்காந்துக்கிண்டு மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது, கொட்டுற மழையில் உட்காந்துன்னு தீய அணையாமல் வச்சுக்கிறல, இது என்ன சுய புத்தியோடு நீங்கள் செய்கிற காரியமா அப்படி சில பேர் கேட்டால், ஆமாம் எங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போச்சு, உங்களுக்கு அந்த பைத்தியம் பிடிக்கிற காலத்தை உங்களுக்கு அது விளங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். So this is very important. So don't try to argue with somebody and try to convince them. If they say that they are very crazy, you say, that is very fine, thank you very much my friend. You have discovered a new type of craziness and you want that craziness to spread like infection all over the world, including yourself, and when you become crazy, you won't be crazy at all. That is all. So try to flow along, don't argue with anybody and try to convince them. That's all absolutely useless. Just crack a joke, take it easy and walk on. And when the time is ripe, they will understand it. So this is how the Siddhas, in every aspect they teach us how to live up to the yogic way of life.